Hello friends, welcome back to Commerce Topper. Today we are going to learn the formula of chapter number 4, that is dispersion. As you all are aware that there are so many formula in this chapter, the main confusion is that કે સર બધી formula ભેગી થઈ જાય. Here I have explained the difference between two formula. કેવી રીતે formula એકબીજાથી અલગ પડે છે. ઓકે મોસ્ટલી કન્ફ્યુઝન એ છે કે ભેગી થઈ જાય છે. મેં અત્યારે ભેગી કરી નાખી છે. Okay, we are going to revise the formula for 2 times. Okay, so watch the lecture till the end. Let's begin. Range શું indicate કરે છે? Range indicate that what is the distance between the highest observation and lowest observation. Then after coefficient of range. Coefficient of range શું indicate કરે છે? Coefficient of range indicate કરે છે કે total range मतलब highest observation and lowest observation એ બંનેની કમ્પેરિઝનમાં બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો છે? what is the relation between the highest and lowest observation? So xh plus xl, range divided by xh plus xl. What are the doubts you are having? Sir, અહીંયા minus છે, minus plus માં confusion થાય છે. So whenever you are calculating range, whenever you are calculating deviation, તો ત્યાં હંમેશા minus આવશે. Whenever you are calculating coefficient, તો ત્યાં હંમેશા denominator માં plus આવશે. Quartile deviation, again q3 minus q1 divided by 2. What kind of doubt students are having? Sir, અહીંયા ભૂલથી by mistake what they are doing, they are dividing 2. Beta out નથી કરવાનું. Quartile deviation, you are calculating deviation, so you need to divide it by 2. See, તમે range નું deviation નથી calculate કરતા, તમે quartile નું deviation calculate કરો છો. Two quartiles વચ્ચેનો difference calculate કરો છો, so you need to divide it by 2. Coefficient of quartile deviation, so q3 minus q1 divided by q3 plus q1. It is simple formula just like coefficient of range. Mean deviation. Now mean deviation is having two formula. One is for mean deviation itself and second is coefficient of mean deviation. But mean deviation again divided in two part. Mean deviation again divided in two part. First one is discrete variable and second is continuous variable. હવે સર અહીંયા પ્રોબ્લેમ થાય છે. Discrete variable means direct observation is given. Class નથી આપેલા. When classes are given, જ્યારે તમને class આપેલા છે, then it becomes continuous observation. And when class is not given, then it becomes discrete variable. Okay? Sure. So when you are calculating on the basis of discrete variable, then the formula for mean deviation will be mean deviation equals to sigma under modulus x minus x bar upon n. Keep in mind, if you will not use modulus, then x minus x bar will always become 0. બરાબર છે? So always use x minus x bar, and here mean deviation equals to sigma f x minus x bar divided by n. કેટલો ફરક પડ્યો બેટા? Just n. What is the difference? I repeat, what is the difference? Difference is of just f. આ જે f છે ને, આ f જેટલો જ ફરક પડે. Okay, so keep that particular point in your mind. ચલો આપણે આગળ વધીએ. The next point is coefficient of mean deviation. It is very simple. Mean deviation upon x bar. If you want to calculate mean deviation in percentage, then you need to multiply it with 100. Otherwise, just in decimal, you need to calculate mean deviation just in decimal. Then mean deviation upon x bar is enough. Coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation, both are similar. Okay. Chalo. Standard deviation. Standard deviation is a very big family. Standard deviation is a very big family. Standard deviation શું કહે છે? So one is, let me first of all zoom it out. One is standard deviation, second is coefficient of standard deviation, and third one is combined standard deviation. Standard deviation can be calculated with two methods, discrete variable and continuous variable. અને આમાં બી હજુ થોડી વધારે details છે. Let's focus on the details. When you are calculating on the basis of discrete variable, then at such point of time
you are having two methods. The first method is standard deviation equals to under root sigma x minus x bar square divided by n. Keep in mind, keep in mind, here you need to square this particular bracket. અહીંયા square નથી. અહીંયા સ્ક્વેર બી છે અને સ્ક્વેર રૂટ પણ છે, તો જ્યાં સ્ક્વેર લગાવવાનો છે ત્યાં જ સ્ક્વેર રૂટ લગાવવાનું છે, બરાબર. સમટાઈમ્સ સ્ટુડન્ટ શું કરે કે મીન ડેવિએશનમાં સ્ક્વેર લગાવી દે, તો એવું કરવાનું નથી. આ બહુ જ સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ છે, એ સ્ક્વેર બી કરે છે અને સ્ક્વેર રૂટ બી કરે છે, સો ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. It's just a trick, not a specific concept. And apart from that, there is one more formula, which is my favorite formula. In a usual manner, I prefer to the student કે બેટા આ formula use કરો, because this formula gives you short answer. અહીંયા mistake થવાના બહુ ઓછા chances છે. Sigma x square upon n minus x bar square. Okay. Personally, I prefer this formula. You can use both formula. Apart from that, there is one more formula regarding d also, but I do not recommend this formula. એ formula યાદ રાખવાનો કોઈ purpose જ નથી બનતો, બરાબર. x ની પ્લેસ પર તમે d મૂકી દેશો તો તમને શોર્ટકટ વાળી મેથડની ફોર્મ્યુલા મળી જશે, but I do not recommend that. Now, in case you want to find out standard deviation by the use of continuous variable, then just put f. Then just put f. See, I'm writing the formula. Standard deviation equals to sigma f x minus x bar square upon n, and the formula is done. Standard deviation equals to sigma f x square upon n minus x bar square. Okay, so this is done. Let's move further. Coefficient of standard deviation. This is very simple formula. Standard deviation divided by x bar. If you want coefficient of standard deviation in percentage, then you need to multiply it with 100. If you want answer in decimal, then you need to put just simple formula, standard deviation divided by mean, and you will get the answer. Combined standard deviation. This is very complicated formula compared to all the concept. Let's look into the detail, and then after I am explaining the components of the formula. N1 S1 square plus D1 square plus N2 S2 square plus D2 square. Okay. Divide by N1 plus N2. ठीक है. N1 S1 square D1 square plus N2 S2 square plus D2 square. Sir, N1 समझाई गयो. Good. S1 भी समझाई गयो. Very good. And D1 શું છે? Let me explain. To calculate D1, first of all you need to find out x bar c. x bar c ની ફોર્મ્યુલા યાદ હોવી જોઈએ તમને. n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2. Okay, and now the formula for d1 is in modulus. Okay, keep in mind, in modulus x bar 1 minus x bar c. You can write, see, don't get panic, x bar c minus x bar 1 લખો, doesn't matter because it is in modulus. Okay, मान लो કે મોડ્યુલસ કરવાનું રહી જાય છે તો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કેમ કે તમે સ્ક્વેર જ કરો છો. માઇનસમાં આન્સર આવે કે પ્લસમાં આન્સર આવે, એનો સ્ક્વેર તો c માં જ આવવાનો છે. બટ use modulus x bar 1 minus x bar c, so you will find out d1. Okay, d1 શું છે? d1 એક કમ્બાઇન્ડ મીન અને કોઈ એક ગ્રુપના મીન વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે. d stands for difference. Okay, sometimes mistake શું થાય છે? sometimes તમને વેરિયાન્સ આપેલો છે, મતલબ ડાયરેક્ટ s1 સ્ક્વેર આપી દીધું છે. s1 સ્ક્વેર, s સ્ક્વેર means variance, variance means square of standard deviation. તો તમને ડાયરેક્ટ વેરિયાન્સ આપી દીધું છે, તેમ છતાં તમે એનો સ્ક્વેર કરો છો. Are you getting my point? For example,
વેરિયાન્સ ઇઝ ગિવન 9 તો તમે એનો બી સ્ક્વેર કરી દો છો પણ બેટા એ વેરિયાન્સ આપેલો છે કીપ ઇન માઇન્ડ ઇટ ઇઝ વેરિયાન્સ યુ શુડ નોટ સ્ક્વેર બરાબર એ ઓલરેડી S1 સ્ક્વેર જ આપેલો છે સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ થોડું એક રફ મેનરમાં અગેન ફોર્મ્યુલા રિપીટ કરી દઉં છું બહુ જ ફાસ્ટ જસ્ટ in couple of minutes xh minus xl તો તમને રેન્જ મળી જાય છે xh minus xl divide by xh plus xl તો તમને coefficient of range મળી જાય છે q3 minus q1 divided by 2 you are getting quartile deviation and q3 minus q1 divided by q3 plus q1 then you will get coefficient of quartile deviation એકદમ રફ મેનરમાં શું કામ રિપીટ કરું છું તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે તમે આ રીતે ફોર્મ્યુલા લખી શકવા જોઈએ ઇફ યુ કેન રાઇટ ધ ફોર્મ્યુલા ઇન ધીસ મેનર તમને કોઈ દિવસ તકલીફ નહીં થાય then after a very simple formula sigma x minus x bar divided by n then you will find mean deviation then after one more formula for that sigma f x minus x bar divided by n equals to mean deviation. This is for discrete variable and this is for continuous variable. And mean deviation divided by x bar, you will find coefficient of mean deviation. Mean deviation na 3 family members. Okay, let's move to the another family, standard deviation. Sigma x minus x bar whole square under root and divide by n. You will find standard deviation. એજ ફોર્મ્યુલા તમે અલગ રીતે પણ યુઝ કરી શકો સિગ્મા x square divided by n minus x bar square so here you will find standard deviation ઠીક છે okay good one more thing માનો કે તમને ફ્રીક્વન્સી આપી છે મતલબ કન્ટિન્યુઅસ વેરિયેબલ છે ડિસ્ક્રીટ વેરિયેબલ નથી ફ્રીક્વન્સી a specific column of frequency is also given then at such point of time sigma f x minus x bar square divided by n and also you will find standard deviation chalo one more time sigma f x square divided by n minus x bar square then also you will find standard deviation and standard deviation divided by x bar equals to coefficient of standard deviation keep in mind I am repeating for the second time તમે આ રીતે બધી જ ફોર્મ્યુલા લખી શકવા જોઈએ બરાબર છે in video I am writing all the formula for 2 times તો તમારે કેટલી વાર 3 વખત તો લખવી જોઈએ ને ચલો the last is the giant formula standard combined standard deviation combined standard deviation says n1 s1 square plus d1 square plus n2 s2 square plus d2 square divide by n1 plus n2 બરાબર સિમ્પલ ચલો એટ ધ લાસ્ટ આપણે લોકો આની પહેલા ચેપ્ટર નંબર 3 નો એક એનિમેટેડ વિડિયો બનાવેલો હતો કે જેમાં તમે લોકો બધી જ ફોર્મ્યુલાને વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટડી કરી શકો ઇફ યુ હેવ નોટ સીન ધ વિડિયો then you can find the link for the video in comment section okay thank you